Hello children, I hope you are good. Okay, so yesterday we are seeing about addition and subtraction of decimal. Today I am going to teach a multiplication and division of decimal. It's very easy. It's like a normal multiplication only, but a simple step you have to do extra. It's very simple. That means point கரெக்டான இடத்துல வைக்கணும். அதுதான் multiplication. Normal multiplication பண்ணணும். At last answer எழுதும்போது அந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக வைக்கணும். அவ்வளவுதான். That I will teach now. First, 2.7 into 4. 2.7 is a decimal number. 4 is a normal number. Now when you are multiplying, don't write the decimal number. We'll keep the decimal point when you are writing. So 27 into 4. 4 sevens are. 4 sevens are. What will be 4 sevens are? 28. Carry over 2. 4 twos are 8. 8 plus 2, 10. It will be 108. This is the normal multiplication. Now what will be the answer will be? You just see the question. How many decimal point is here? Only 1. Only 1. So when you are writing answer, you have to keep the decimal point from the right to left, one place apart, 1 point. Then the answer will be 10.8. மறுபடியும் நான் சொல்றேன், நீங்க நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க. ஆன்சர் எழுதும் போது கொஸ்டினை பாருங்க, எத்தனை டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கு. ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் இருந்தா ஒரு பிளேஸ் தள்ளி பாயிண்ட் வைங்க. அவ்வளவுதான். It's very simple. Then question number 2. Here a decimal number multiplied by a decimal number. A 2.5 are multiplied by 0.3. Now when you are multiplying, you don't mention the decimal point. 25 into 03. 25 into 03. Now let me multiply. 3 into 5. 3 5s are 15. Carry over 1. 3 2s are 6. 6 plus 1, 7. Then it will be 0. If we add here 5, 7, 0. Now the answer will be 0, 7, 5. When you are putting before 0 on the first thing, you don't have any value, but even though for your understanding I am writing this. Now 0, 7, 5. Now see the question. Question of parent 2.5, 0.3. இங்க ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு. சோ டோட்டலா ஓவரால் क्वेश्चनல உங்களுக்கு 3 பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் இருக்கு. அப்போ 2 பாயிண்ட் தள்ளி வைங்க. 1 2 பாயிண்ட். Now the answer will be 0.75. Next question number 3. 1.07 into 0.02. 1.07 multiplied by 0.02. Now I am going to multiply 107. Here 002. You can multiply by 2 itself. I am going to multiply. 2 sevens are 14. Carry over 1. 2 into 0, 0. 0 plus 1, 1. 2 ones are 2. Now 2, 1, 4. Now listen, we are going to give the point. Now see the question. So in this side we have 2 decimal places. In this side we have 2 decimal places. So overall 4 decimal places. So upon a 4 place tally point வைக்கணும். From here I am going to start 1, 2, 3, 4. அப்ப நான் என்ன போடுவேன்? 0. பாயிண்ட் எங்க வரும்? முன்னாடி. அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர்? 0.0214. அகைன் சொல்றேன், இங்க 2 decimal places இருக்கு, இங்க 2 decimal places இருக்கு. அப்போ 4 places தள்ளி நம்ம பாயிண்ட் வைக்கணும். இங்க 4 1 2 3 places தள்ளி இன்னொரு பிளேஸ் நான் தள்ளி வைக்கணும். அப்ப அந்த பிளேஸ் நான் என்ன எழுதணும்னா 0 எழுதணும். So I am going to write here 0. Before that only you have to keep the point here 0. So the answer will be 0.0214. Next I am going to teach 3.124 into 5.12. I am going to multiply without the decimal point. 3, 1, 2, 4 into 5, 1. First for 2 table. Then 1, then 5. Yes. First 2 4s are 8. 2 2s are
4. 2 ones are 2. 2 threes are 6. Then I am going to multiply by 1. 1 fours are 4. 1 twos are 2. 1 ones are 1. 1 threes are 3. Then 5. 5 fours are 20. Carry over 2. 5 twos are 10. 10 plus 2, 12. Carry over 1. 5 ones are 5. 5 plus 1, 6. 5 threes are 15. 5 threes are 15. I am going to add. Listen, my dear. 8. 4 plus 4, 8. 2 plus 2, 4. 6 plus 1, 7. 7 plus 2, 9. 3 plus 6, 9. And 1, 5. 1, 5, 9, 9, 4, 8, 8. I am going to keep the point. Now see the question. How many points are here? 1, 2, 3. 3 decimal places here and 2 decimal places here. So overall in this question you have 5 decimal places. 5 decimal places in the answer there 5 numbers tally eludum. From the right side I have to move 5 places. From here I am going to start 1, 2, 3, 4, 5. Now then I am going to give the point here. Now the answer will be 15.99488. So next I am going to teach a division of decimal. So எப்படி multiplication of decimal பார்த்தோம். எவ்வளவுதான் decimal number கொடுத்தாலும் நார்மலா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கடைசில பாயிண்ட் வைக்கணும். ஆனா டிவிஷன்ல அப்படி இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டே பாயிண்ட் வைக்கணும். நல்லா கவனிங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது கடைசியா பாயிண்ட் வைக்கணும். While you are doing division, you have to keep the point at first itself. என்ன சார் சொல்றீங்க? Come let me go. Now the question is 10.8 divided by 4. 10.84. Okay? நான் என்ன சொன்னேன்? பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கணும். இந்த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா மேல பாயிண்ட் அப்படியே வச்சிரு. That's it. அவ்வளவுதான். இப்போ நார்மல் டிவிஷன் பண்ணுங்க. 4 1 4 டேபிள் 1 போகுமா? போகாது. So 0 போட்டுங்க. Now 4 டேபிள் 10. 4 2s are 8. So in the 0 straight up 4 2s are 8. 10 minus 8 2. Then பக்கத்து நம்பர் 8 இருக்குங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வச்ச அப்புறம் இந்த பாயிண்ட பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா நீங்க மேல பாயிண்ட் வச்சிட்டீங்க. Then leave it. 4 table 28. 4 7s are 28. Now 28 minus 28 0. So what will be the answer? 2.7. That's it. Second question, 126.35 divided by 7. So I am going to write 126.35 divided by 7. As I said earlier, you have to keep the point first. Now 7 table 1 poguma pogadu. Appo 1 straight 0 potukka. 7 table 12 poguma? Yes. 7 1s are 7. Minus pannunga. 12 minus 7 5. Now get down to 6. 7 table 56. 7 7s are 49. 7 8s are 56. 8 56. 56 minus 56 0. Now get this number 3. 7 table 3 poguma pogadu. 3 straight 0 potrunga. Now get the next number 5. 7 table 35 5 times 35 minus 35 0. Now the answer will be 18.05. Clear? Two more sums, but the difference is 22.5 divided by 1.5. A decimal number divided by decimal number. எப்பவுமே we can't divide decimal number by decimal number. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா dividend the divisor நம்ம நார்மல் நம்பரா மாத்தணும். Next I am going to teach two more decimal sums to you. But the difference is a decimal number divided by a decimal number. For that you have to change the divisor into a normal number. So என்ன பண்ணனும் நல்லா கவனிங்க. 22.5 divided by 1.5. Decimal number by decimal number divide பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்னா டிவைசரை நம்ம நார்மல் நம்பரா மாத்தணும். அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா இங்க எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
1.5, only one decimal places. Then we have to multiply it by 10. 22.5 divided by 1.5 into 10. Numerator also into 10. So I have, before I have already said, multiply na right la ponum, division na left la ponum. So it is multiply. 0, 1, 0, it will come like this. It will come like this. So 225 divided by 15. நல்லா கவனிங்க, இந்த சம்ல மேல இருக்கிற நம்பரும் நார்மல் நம்பரும் மாறிச்சு, டெசிமல் நம்பர் இல்லாம. பட் ஒரு சில சம்ஸ் டெசிமல் நம்பர் பை நார்மல் நம்பர் வந்தா நீங்க ஆஸ் யூசுவல் போன சம் பண்ற மாதிரி பண்ணணும். Now let me divide. 225 divided by 15. So 15 times 15 ones are 15. 22 minus 15 7. 5 15 5s are 75. 75 minus 75 0. So now the answer will be 15. Next question will be 3.645 divided by 1.35. I'm writing like this: 3.645 divided by 1.35. A decimal number divided by decimal number. So I want to change the divisor into a normal number. So I found two decimal places. So I have to multiply the numerator and the denominator by 100. That means 3.645, 1.35, two decimal places, no? Then multiplied by 100, multiplied by 100. Multiply means right side. So 2, 1, 2 zeros divided by 135. Here same 1, 2, 364.5. Now let me divide. 364.5 divided by 135. Now keep the point first. Let me divide. 135 3 no 0. 135 by 36 no. Then 135 by 64. Let me multiply and see. 135 into 4 sir. 4 5s are no. Please try for 3 times. 3 5s are 15. Carry over 1. 3 3s are 9. 9 plus 1 10. Carry over 1. 3 1s are 3. 3 plus 1 4. So it was 3 times, it was 405. Then we will try for 3 times. 135 into 2. 2 5s are 10. 2 3s are 6. 6 plus 1 7. 2 1s are 270. So 135 2s are 270. I am going to minus here. 4 minus 0 4. Borrow, changing to 2. 16. 16 minus 7 9. Now get down 5. 945. Now I am going to check how many times. I will check for 8 times. 135 into 8. 8 5s are. Now go for 9 times or 7 times. 7 5s are 35. 3. 7 3s are 21. 21 plus 3 24. Carry over 2. 7 1s are 7. 7 plus 9, yes. So exactly 7 times. So 945. 945 minus 945 will be 0. The answer will be 2.7. Thank you.